మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న QR కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా DD Saptagiri యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం DD Saptagiri యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. Namaskaram. Welcome to Vidya Varadhi. Dear students of 10th class, today you are going to listen to the theme Nation and Diversity relating the autobiographical piece extracted from Wings of Fire of Abdul Kalam's My Childhood. So before going to listen to this theme and unit, let us see Ek Bharat Shresth Bharat significance. Ek Bharat Shresth Bharat signifies Punjab. Punjab is also known for music and dance besides its bravery and valor. You can see the music and culture observed in Punjab in a grand scale. See, the Gidda dance is very famous in Punjab. This dance is related to folk type. Here you can observe the Punjabi people celebrating their festivals in a grandeur manner. Next, the colorful kites, the dances and the music are observed in Punjab regarding every festival celebrated there. The Punjabi style reflects Bharatvasi culture, the Indian culture in a very grand and extraordinary manner. The performance of Gidda dance is very popular. Yes, Gidda is the folk dance of women and is performed mainly on occasions like marriage, Tej festival, Mundan, and sometimes during the harvest season. Women sing satirical songs accompanied by rhythmic clapping. The subject of the songs vary from love of women for the paternal home to dissatisfaction with in-laws or evils of society. Luddi, Jhumar, Juli, Dankara, Sammi, Jago, Gatka and Kikli are some other popular dance forms of Punjab. Now students, we have to be very careful these days to overcome COVID-19. All of you should follow the precautions and instruct your family members, neighbors and friends to follow the COVID precautions always. Reduce your risk of COVID-19. Clean your hands often. Okay? Cough or sneeze in your bent elbow, not in your hands. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Limit social gatherings and time spent in crowded places. Avoid close contact with someone who is sick. Clean and disinfect frequently touched objects and surface. Students, all of you wear masks. మీరందరూ ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించండి. చేతులను తరచూ శుభ్రం చేసుకోండి. ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి.
ఈ విధంగా మీరుంటూ మీ పరిసరాల్లో మీ ఫ్రెండ్స్ని, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని, మీ రిలేటివ్స్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఈ కోవిడ్ బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడండి. సో బీ కేర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. ఎస్, హియర్ వీ హ్యావ్ the theme nation and diversity. So in this theme we have three different aspects of reading. The first is my childhood. It's a reading. It is an autobiography. B, a plea for India. It's a poem. C, unity in diversity. It is again a reading. So here students, you subscribe DD Saptagiri channel on YouTube and watch the content available to you related to your textbooks and academics. You watch number of times and improve your knowledge. See, you have Diksha platform installed in your mobile phones. You install Diksha app in your smartphones. If you have accessibility towards this type of apps, then you can scan the code available in your textbook. See, the code for this particular unit is YTM3FW. You scan this code in the Diksha app and get information related to the lesson My Childhood. So you can watch videos, audios and exercises. Yes, now see the picture here. The first picture, who is the person in the first picture? I think you know very well. He is our former president and scientist, Abdul Kalam. Who is the person in the second picture? Swami Vivekananda. So these two people, here he is a Muslim, but Abdul Kalam is a Muslim in the sense no Hindus hate him because of his dedication and commitment towards protection and welfare of Bharat. And next, Swami Vivekananda, he is a Hindu, no Muslims hate him. Swami Vivekananda taught brotherhood, tolerance to the world, the great teacher. Next, for great men, religion is a way of making friends. Small people make religion a fighting tool. This happens across the world. So the religions should maintain tolerance everywhere in the world. In every country or in every continent you can find there are some misunderstandings happening between religions. So here you can see Abdul Kalam visited Tirumala Tirupati Devasthanam and he sought blessings of Lord Venkateshwara. You can also see in Rameshwaram the Abdul Kalam statue placed on a temple. Here it is a Hindu temple, but Hindus love Abdul Kalam a lot. This happens only in India. Being a bachelor, being a well educated scientist, a scholar and president, he always maintained his keen dedication, determination for the nation. So he is the son of the motherland, Bharat Mata. Here you can see the museum of Abdul Kalam, and our Prime Minister visited. See, you can see Dr. Kalam used to begin his day by reading Bhagavad Gita. You know about Bhagavad Gita very much. He worked for about 18 hours a day. He is a workaholic. Per day 18 hours were his working hours. He used to play the Rudra Veena, a musical instrument. He took leave just twice when his parents died. So this is about Abdul Kalam. So the everyday reading Bhagavad Gita in the early morning is his habit. It's the teachings of Lord Krishna to Arjuna regarding the loss of life. Next, the Ramayana was Abdul Kalam's daily listening from his mother Ashiyamma during his childhood. Every day he listened to the literature of Ramayana from his mother. So even Dr. Abdul Kalam validated Ramayana, that is
more than 7,000 years old. According to him, Ram is real, Ram is eternal. Ramayana was his favorite bedtime reading and listening from his mother. Besides Quran, he always loves Ramayana. And one more thing regarding Abdul Kalam. He was purely a vegetarian. You know, being vegetarian is requires a lot of self-control. He remained as a vegetarian all the way in his life. పూర్తిగా ఆయన శాకాహారి. సో ప్రతిరోజు భగవద్గీతను చదువుకోవటం, ఉదయం తర్వాత ఆయన ఖాళీ సమయాల్లో వీణ వాయించటం, నైట్ రామాయణ ఖురాన్ వినటం, ఇవి అబ్దుల్ కలాం గారి జీవితంలో ఆయన ఎంతో ప్రేరేపించాయి. ఆయన అత్యున్నత శిఖరాలకు ఎదిగి గొప్ప విశాలమైన మానవతా దృక్పథంతో ఈ భారతదేశం యొక్క కీర్తిని వ్యాపింపచేయటంలో ఆయన దృక్పథం మనకి కనిపిస్తుంది. ఆయనపై ఎంతో ప్రభావం చూపాయి. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ అబ్దుల్ కలాం విజిటెడ్ ద గోల్డెన్ టెంపుల్ ఇన్ పంజాబ్. He loved Sikhs very much because they always think about protecting the nation. And you can also see the Abdul Kalam's Rudraveena picture, playing Rudraveena by Abdul Kalam. And now, while the situations are like this regarding Abdul Kalam before his demise, we are going to talk about his childhood. So Abdul Kalam, briefly, you know him as President of India, the former President of India. Before that, he was a scientist, he was an educator, he was a renowned and versatile person you can find in Bharat. Abdul Kalam was honored by 30 universities. They gave him doctorates. Abdul Kalam worked for ISRO regarding PSLV configuration. Two missiles, Agni and Prithvi, were responsible by his support. He launched them and he contributed a lot for ISRO. During his working days as a scientist, he struggled a lot to develop a lot of technology related weapons for India. He wrote 4 famous books, and this lesson, My Childhood, came from his autobiography Wings of Fire. So Wings of Fire, Ignited Minds, My Journey, India 2020. These are the 4 books written by Dr. APJ Abdul Kalam. India coveted him with civilian awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna. So you can, if you read regarding Abdul Kalam's piece of text, you can understand him with full of practical wisdom and optimism. Being a scientist, teacher and a spiritual man, he did a lot till his last breath for the welfare of students, and academically he gave his contribution a lot to the nation, besides technical support like working for the ISRO. Here we can also think about his childhood. In his childhood, he worked as a paper boy for his earnings. Besides that, he collected tamarind seeds and sold them during the Second World War for earnings. So with this we can go through the lesson My Childhood. Here you can see in the picture the Abdul Kalam was enjoying his childhood at the moment of Sitarama Kalyanam ceremony in Rameshwaram. Abdul Kalam was born in Rameshwaram. It's an island. What is an island here? A place where that is surrounded by water in all the directions, right? Here you can see the picture of Abdul Kalam as a small boy dancing with carrying the idols of
Lord Rama, Sita, Hanuma and Lakshmana. Yes, you can see in this picture Abdul Kalam sitting with his close friends. He has 3 close friends. Those 3 close friends are very much attached to him from his early days onwards: Shiva Prakashan, Aravindan and Ramanatha Shastri. Now come to the topic here. So, in this my childhood topic, the Abdul Kalam's autobiographical features reflect his childhood memories in a refreshing way. This lesson gives us religious tolerance in Bharat. This lesson asks us to maintain lot of attachment towards the national and aspects of spirituality. So, here we have a piece of text taken from my childhood lesson. So, students, read the following piece of text and then we can comprehend. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. I had 3 close friends in my childhood: Ramanatha Shastri, Aravindan and Shiva Prakashan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange the boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. It's a refreshing memory that has taken from the unit My Childhood. So, once again we go through the lines and try to understand the new words that are observed in these lines. I inherited. Inherited ante పొందటం, అంటే వంశపారంపర్యంగా తల్లిదండ్రుల నుంచి రావటం లాంటి కొన్ని గుణాలు తల్లిదండ్రుల నుంచి రావటం. ఆనెస్టీ, నిజాయితీ, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, స్వీయ నియంత్రణ, తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకొని క్రమశిక్షణగా ఉండటం అనేవి ఆయనకి తండ్రి నుంచి వచ్చాయి. ఫ్రమ్ మై మదర్ ఐ ఇన్హెరిటెడ్ ఫెయిత్ ఇన్ గుడ్నెస్, మంచితనం, మంచితనం అనే దానికి విలువ ఉంటుంది అనే నమ్మకం. కైండ్నెస్, దయ, ఇవి తన తల్లి నుంచి ఆయనలోకి వచ్చాయి. సో ఐ హ్యాడ్ 3 క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్. ఐ మీన్స్ అబ్దుల్ కలాం. ఆయన వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అనే బుక్లో నుంచి ఇవ్వబడిన ఈ లెసన్లో తన జీవితంలో జరిగిన విశేషాలను చెప్తున్నారు. అందుకని ఐ అని వస్తుంది రిపీటెడ్గా. సో ఐ అంటే ఇక్కడ అబ్దుల్ కలాం, రామనాథ శాస్త్రి, అరవిందన్ అండ్ శివప్రకాష్. ఆల్ దీస్ బాయ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్థోడాక్స్ హిందూ బ్రాహ్మణ్ ఫ్యామిలీ. ఆర్థోడాక్స్ అంటే సాంప్రదాయమైన హిందూ బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు సంబంధించిన వాళ్లే తనకి స్నేహితులుగా ఉన్నారు. యాజ్ చిల్డ్రన్ నన్ ఆఫ్ అస్ ఎవర్ ఫెల్ట్ ఎనీ డిఫరెన్స్ అమాంగ్ అస్. మేము పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు కానీ బికాస్ ఆఫ్ రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్, మాలో ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ మేము గమనించుకోలేదు. బికాస్ ఆఫ్ రిలీజియస్ డిఫరెన్స్ అప్బ్రింగింగ్, మా తల్లిదండ్రులు కూడా మమ్మల్ని ఒకే విధమైన దృష్టితో పెంచడం జరిగింది. డ్యూరింగ్ ద యాన్యువల్ శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం సెరమనీ, ప్రతి యాన్యువల్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం జరగటం. సీతారామ కళ్యాణం సెరమనీ, సీతారాముల వారి కళ్యాణం మనం కూడా మన రాష్ట్రంలో భద్రాచలంలో శ్రీరాముని గుడిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. శ్రీరామనవమికి చేస్తాం. ఆ టైంలో అవర్ ఫ్యామిలీ యూస్ టు అరేంజ్ ద బోట్స్. మా ఫ్యామిలీ అంటే అబ్దుల్ కలాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అరేంజ్ ద బోట్స్ విత్ ఎ స్పెషల్ ప్లాట్ఫామ్. బోట్స్, పడవలు ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు. ఫర్ క్యారింగ్ ఐడల్స్ అంటే విగ్రహాలు ఆఫ్ లార్డ్, శ్రీరాముడు, సీతాదేవి, హనుమంతులు, లక్ష్మణ యొక్క విగ్రహాలను ఆ బోట్స్లో పెట్టుకొని క్యారీ చేసేవాళ్ళు. ఫ్రమ్ ద టెంపుల్ టు ద మ్యారేజ్ సైట్. వాళ్ళకి ఒక పాండ్ మధ్యలో, అంటే
ఆ చెరువు లాంటి ఆ ప్రాంతం మధ్యలో ఒక మండపం ఉంది. ఆ సైట్ దగ్గర, ఆ ప్లేస్ దగ్గర మధ్యలో దాన్ని రామతీర్థ అంటారు. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే వాటర్లో వెళ్ళాలి, బోట్స్ పెట్టి అందులో ఐడల్స్ తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు. సో ఈ ఐడల్స్ని అక్కడ పెట్టి వాళ్ళు సీతారామ కళ్యాణం చేసేవాళ్ళు. ఈ ఐడల్స్ ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే ద స్పిరిచువల్ అటెన్షన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కోసం వాళ్ళు ఐడల్స్ని క్యారీ చేసి ఆ యొక్క వర్షిప్ చేయడం అనేది జరిగేది, రైట్. సో ఈ లైన్స్లో మనకి న్యూ వర్డ్స్ని మనం చెప్పుకున్నాం. నౌ లెట్ us comprehend the questions here. Answer the following questions. First question, who is I here? Who is I? ఈ లైన్స్లో I అంటే ఎవరు? ఓకే, who is I here? అబ్దుల్ కలాం. What qualities were inherited by కలాం from his father? కలాం వాళ్ళ ఫాదర్ నుంచి ఆయనకి ఏ క్వాలిటీస్ వచ్చాయి, రైట్? ఏ క్వాలిటీస్ వచ్చాయి? లెట్ us check. Honesty and self-discipline. You can find honesty and self-discipline from my father. So next, third question, what qualities were inherited by Kalam from mother? అతని తల్లి నుంచి ఆయనకు ఏ క్వాలిటీస్ వచ్చాయి? గుడ్నెస్ అండ్ కైండ్నెస్, మంచితనము, దయకల తత్వం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వర్ దే, హూ వర్ దే? ఇక్కడ ఈ లైన్స్లో మనకి ఎంతమంది క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు? 3 ఉన్నారా, 4 ఉన్నారా? 4 ఫ్రెండ్స్, నలుగురు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళ నేమ్స్ ఏమిటి? రామనాథ శాస్త్రి, శివప్రకాశన్, అరవిందన్ అండ్ అబ్దుల్ కలాం. వాట్ సెరమనీ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద పాసేజ్? ఈ పాసేజ్లో ఏ కార్యక్రమం గురించి మనం చెప్పుకున్నాం? సెరమనీ, శుభకార్యమైన అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ లాంటిది. శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం సెరమనీ. హూజ్ ఐడల్స్ వర్ క్యారీడ్ ఇన్ బోట్స్? ఎవరి విగ్రహాలను బోట్స్లో క్యారీ చేస్తున్నారు? అంటే లార్డ్ రామ, సీత, హనుమ అండ్ లక్ష్మణ. వేర్ డూ దే క్యారీ దేర్ ఐడల్స్? ఈ ఐడల్స్ని ఎక్కడకు క్యారీ చేస్తున్నారు? ఇన్ టు ద పాండ్, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పాండ్ దే ఆర్ క్యారీయింగ్ టు ఎ ప్లేస్ టు సెలబ్రేట్ ద మ్యారేజ్ of Lord Rama with Sita. That's a place called Ramatidda. Why do they carry the idols of Lord Rama and others? To celebrate the marriage. See the answers here. Abdul Kalam, honesty and self-discipline, faith in goodness and kindness. Okay, 4 close friends. 5th, 6th, the idols of Lord Rama, Holy Sita, Hanuman and Lakshmana. To the middle of the pond called Ramatirtha, last to celebrate the marriage of Lord Rama with Holy Sita. You can see, yes, here you can see the picture here. So with this we can understand that Abdul Kalam, being a boy born in a Muslim family, loved Hinduism a lot. He maintained a lot of tolerance. In the same way, his friends treated him like a brother. Even his teachers, Subramaniam Iyer was Abdul Kalam's favorite teacher. He was a science teacher. Subramaniam Iyer invited Abdul Kalam to his home for food meals. So then Abdul Kalam came, but Subramaniam Iyer's wife refused to offer him food in the kitchen. So that is the situation here. So you can see Subramaniam Iyer and his wife serving food to Kalam in their home. So read this reading comprehension. One day my science teacher Siva Subramanya Iyer invited me to his home for a meal. His wife refused to serve me in her kitchen. Shiva Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house,
Shiva Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. When I visited his house the next week, Shiva Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. Let us see once again the lines. One day my science teacher Shiva Subramanya Iyer invited means ఆహ్వానించడం, to his home for a meal, భోజనానికి ఆహ్వానించారు. ఒక టీచర్ శివ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్, సైన్స్ టీచర్, and he belongs to an orthodox Brahmin family. His wife refused to serve me in her kitchen. కానీ గురువు గారి భార్య కిచెన్లో వడ్డించను అని అన్నారు. శివ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ వాజ్ నాట్ పెర్టూబ్డ్ అంటే ఏంటంటే ఆయన ఏమి బాధపడలేదు, ఆందోళన చెందలేదు. హీ డిడ్ గెట్ యాంగ్రీ విత్ హిజ్ వైఫ్, తన భార్య పట్ల కూడా ఆమె అలా అందని కోపగించుకోలేదు. బట్ ఇన్స్టెడ్ కానీ సర్వ్డ్ మీ విత్ హిజ్ ఓన్ హ్యాండ్స్, ఆయన తన చేతులతో నాకు వడ్డించారు. అండ్ సాట్ డౌన్ బిసైడ్ మీ టు ఈట్ హిజ్ మీల్, నా పక్కనే కూర్చొని భోంచేశారు. హిజ్ వైఫ్ వాచ్డ్ us. ఇదంతా గురువు గారి భార్య చూస్తున్నారు ఫ్రమ్ బిహైండ్ ద కిచెన్ డోర్. ఐ వండర్డ్, నేను ఆశ్చర్యపోయాను. వెదర్ షీ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్డ్, షీ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? అయ్యర్ గారి భార్య, గురువు గారి భార్య. షీ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వే ఐ ఏట్ రైస్, డ్రాంక్ వాటర్, నేను ఎలా తింటున్నాను, ఎలా వాటర్ తాగాను. ఆర్ క్లీన్డ్ ద ఫ్లోర్, తిన్నాక చక్కగా శుభ్రంగా ఆ ఫ్లోర్ కింద కూర్చున్నాం కదా చక్కగా నీట్గా తిని శుభ్రంగా క్లీన్ చేయడం ఇవన్నీ గమనించారు. వెన్ ఐ వాజ్ లీవింగ్ హిజ్ హౌస్, సరే భోజనం అయిపోయింది, ఇక నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంటే శివ సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ ఇన్వైటెడ్ మీ టు జాయిన్ హిమ్ ఫర్ డిన్నర్ అగైన్ ద నెక్స్ట్ వీకెండ్ మళ్ళీ భోజనానికి రా కలాం మా ఇంటికి అని చెప్పి మా గురువు గారు, నాకు ఇష్టమైన మా సైన్స్ టీచర్ అయ్యర్ గారు మళ్ళీ ఆహ్వానించారు. వెన్ ఐ విజిటెడ్ హిస్ హౌస్ ద నెక్స్ట్ వీక్, శివ సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్స్ వైఫ్ టుక్ మీ ఇన్సైడ్ హర్ కిచెన్. నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం శివ సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ గారి భార్య తానే స్వయంగా కలాంకి భోజనం పెట్టి వడ్డించి అతన్ని బ్లెస్ చేశారు. సో ఈ లైన్స్లో నుంచి మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. హూ ఆర్ ద ఇన్వైటర్ అండ్ ఇన్వైటీ మెన్షన్? ఇన్వైటర్ అంటే ఆహ్వానించే వ్యక్తి, ఇన్వైటీ ఆహ్వానించబడిన వ్యక్తి. ఈ లైన్స్లో ఇన్వైటర్ ఎవరు, ఇన్వైటీ ఎవరు? శివ సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ ఈజ్ ద ఇన్వైటర్ అండ్ అబ్దుల్ కలాం ఈజ్ ద ఇన్వైటీ. వాట్ వాజ్ ద రిఫ్యూజల్ ఆఫ్ అయ్యర్స్ వైఫ్? మొదటిసారి అయ్యర్ గారి భార్య తిరస్కరించింది. ఏమి తిరస్కరించి? వంటగదిలో వడ్డించను కలాం గారికి అని, కలాంకి నేను భోజనం వంటగదిలో వడ్డించనని. టు సర్వ్ హిమ్ ఫుడ్ ఇన్ హర్ కిచెన్, ఇది ఆవిడ. హూ సర్వ్డ్ ఫుడ్ టు కలాం? అప్పుడు కలాంకి ఎవరు వడ్డించారు? హిజ్ సైన్స్ టీచర్, హిజ్ ఫేవరెట్ సైన్స్ టీచర్. డిడ్ కలాంస్ టీచర్ సిట్ బిసైడ్ హిమ్ టు ఈట్ మీల్? కలాం వాళ్ళ టీచర్ ఆయన పక్కన కూర్చున్నారా? ఎస్. వాట్ వాజ్ వాచ్డ్ బై అయ్యర్స్ వైఫ్? అయ్యర్స్ వైఫ్, గురువు గారి భార్య ఏమి గమనించారు? ద వే కలాం ఈట్ అండ్ క్లీన్ ద ఫ్లోర్, కలాం ఎలా భోంచేశారు, ఎంత ఫ్లోర్ ఎలా క్లీన్ చేశారు, ఇవన్నీ ఆవిడ గమనించారు. వన్ వాజ్ కలాం ఇన్వైటెడ్ టు డిన్నర్ అగైన్, మరలా కలాం గారిని డిన్నర్కి ఆహ్వానించారా? ఎస్. ఎప్పుడు ఆహ్వానించారు? నెక్స్ట్ వీకెండ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ 7. హూ సర్వ్డ్ ఫుడ్ టు కలాం ఇన్ హర్ హౌస్ నెక్స్ట్ వీక్? నెక్స్ట్ టైము తమ ఇంట్లో ఎవరు కలాం గారికి భోజనం వడ్డించారు? శివ సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్స్ వైఫ్. ఓకే, నౌ లెట్ us see. The inviter is Shiva Subramanya Iyer. Inviter, INVITER. Invitee is Abdullah. To serve food to Kalam in her kitchen. This is the second answer. Okay, next third answer. Shiva Subramanya served food to Kalam. Fifth, yes, his teacher sat beside Kalam to eat his meal. Fifth answer. Kalam's way of eating food and clean the floor is observed. Next week Kalam
came to dinner again. Who served him food next time? Siva Subramania's wife. So here students, so from this lesson you can understand the religious tolerance observed by his teachers and followed by Kalam in his later life. Kalam always expressed his nationalism and optimism as well as practical wisdom in many ways in all his speeches. So now in this lesson you have another exercise that is related to the vocabulary. Let us see the vocabulary related to this lesson. Tick the appropriate meaning of the underlined word in each sentence below. So in this lesson you have some vocabulary related exercises. See the first one. Kalam's father possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Here the word generosity is underlined. So you need to select the suitable word that has a nearest meaning to the word generosity. ఈ generosity కి ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ మీనింగ్ ఉన్నది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కలామ్స్ ఫాదర్ పొజెస్ గ్రేట్ ఇన్నేట్ విజ్డమ్. ఇన్నేట్ విజ్డమ్ అంటే ఇంటర్నల్ గా ఎంతో జ్ఞానం. అండ్ ట్రూ జనరాసిటీ ఆఫ్ స్పిరిట్. జనరాసిటీ స్పిరిట్ అంటే ఆత్మ, చైతన్యం అన్నమాట. సో the answer is B. Sorry, here the answer is hospitality. Next, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Erupted. Erupted అంటే ఏమిటి? సడన్ గా రావటం in the market. Appeared suddenly. C. So generosity means, the first one is generosity means helping nature, that is hospitality. The second one is erupted, appeared suddenly. Our family arranged boats for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. SITE, site is the underlined word here. SITE is nothing but place. SIGHT means it is related to vision, దృష్టికి సంబంధించింది. Situated in the middle of the pond. ఆ కొలను, ఆ సరస్సు అందులో మిడిల్లో ఉన్న ప్లేస్ని సైట్ అన్నాం. ప్లేస్, సెర్మనీ, ఫీస్ట్. సో ప్లేస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ద న్యూ టీచర్ కుడ్ నాట్ స్టమక్ ఏ హిందూ ప్రీస్ట్ సన్ సిట్టింగ్ విత్ ఏ ముస్లిం బాయ్. స్టమక్ మీన్స్ వాట్ డూ యూ నో? డోంట్ థింక్ దట్ స్టమక్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ హియర్. యూ హ్యావ్ టు ఇది స్టమక్ అంటే ఇక్కడ మన శరీరంలో ఉన్న మన ఈ ఉదర భాగం అనుకోకండి. ఇక్కడ స్టమక్ అంటే భరించలేకపోవటం. ఏ హిందూ ప్రీస్ట్ అండ్ సిట్టింగ్ విత్ ఏ ముస్లిం బాయ్. హిందూ ప్రీస్ట్ ఒక టీచరు ఈ కలాము కూర్చోవటం అనేది గిట్టలేదు, అంటే నచ్చలేదు. ఏ ఇమాజిన్, బి పర్మిట్, సి టాలరేట్. సో టాలరేట్. టాలరేట్ ఈజ్ సూటబుల్ హియర్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్. హీ లుక్డ్ అట్టర్లీ downcast as I shifted to my seat in the last row. Downcast. Downcast అంటే చాలా బాధ. సో sad is the suitable answer here, B. Next. Shastri bluntly asked the teacher to apologize or quit the school. Bluntly. Bluntly in the sense here, angrily. Next. B is the answer. Seventh. The small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. So ఆ రామేశ్వరం అనే విలేజ్లో segregation of different social groups అంటే మేబీ రిలేటెడ్ టు క్యాస్ట్, రిలీజియన్, సెపరేట్ గ్రూప్స్గా ఉండేవాళ్ళు. సో రిజిడ్. రిజిడ్ ఇందే చాలా కఠినంగా. ఓకే, రైట్. వాట్ యూ మీన్ బై రిజిడ్ హియర్? స్ట్రిక్ట్. ఏ. నెక్స్ట్ 8th sentence. Siva Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife. So perturb avaledu means he is not at all disappointed. India's freedom was imminent. Imminent means certain. See. Okay. So these are the words you need to remember. Right. Next one. See another exercise here. Read the following paragraph and note the underlined words. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of
different social groups. However, my science teacher Sivasubramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. So, in this paragraph you can find three different words and phrases. Those are underlined. On the whole. What do you mean by this? మొత్తం మీద, however అయినను, though అయినను. సో ఇవేం చెప్తున్నాయి, ఇవేం చేస్తున్నాయంటే ఒక పారాగ్రాఫ్లో కోఆర్డినేషన్ అంటే కోహిరెన్స్ కోహిజన్ లింకప్ చేస్తున్నాయి టు అండర్స్టాండ్ ద complete meaning of the paragraph in a clear cut way, right? These are helping us. So these are the linkers you can find in the textbook, not only in this lesson but in all the lessons. You can find the linkers that are helpful to understand the text as well as the attitude of the writer, to make you acquire a clear picture. So there are some linkers you can see on the screen here. The underlined words or phrases in the above paragraph are linkers. Linkers help us to understand the logical structure, the order of events and the attitude of the writer. Here is a list of linkers. So if you go through these linkers, you can understand their functions. So these help us to understand the logical sequence of the content available in the text, and the order of events and the attitude of the writer are also observed. So let us go through these linkers. Firstly, మొదటిగా ఈక్వల్లీ, ఒకేసారి లేకపోతే సమానంగా, బిసైడ్స్ అదనంగా, లేటర్ తర్వాత, ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ మరో ప్రక్క, టు సమ్ అప్ మొత్తం మీద, ఆన్ ద కాంట్రరీ, కాంట్రరీ అంటే ఇది పోలికను చెప్పడానికి, ఫర్దర్ మోర్ ఇంకను, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దాని ఫలితంగా, ఎట్ ఇంకను, థర్డ్లీ, థర్డ్లీ అంటే తెలుసు మీకు, దస్ రిజల్ట్ అనమాట, స్టిల్ ఇంకను, సడన్లీ, ఇన్ ద సేమ్ వే, నెవర్త్లెస్, therefore, at the same time, hence, all the same, subsequently, so, likewise, secondly, meanwhile, moreover, similarly, consequently, however. So these are all the linkers that are essential for us to remember while writing something. While you are writing a letter or a description or a conversation or a paragraph, whatever it is, these linkers will help you to link up the content in a logical aspects. Like you can obtain coherence and cohesion while you are using linkers. The coherence and cohesion are clearly observed in the content that is provided by you, right? So ఈ లింకర్స్ అనేవి మనకి టెక్స్ట్లో అర్థవంతంగా రైటర్ ఏం చెప్తున్నాడో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇంకా ఈ లింకర్స్ వలన మనకి ఏంటంటే ఆ కంటెంట్ పట్ల క్లారిటీ వస్తుంది. సో లింకర్స్ అనేవి మనకి చాలా లాంగ్వేజ్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి. లెట్ us see. సో ఈ లింకర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం? సో ఇండికేటింగ్ ఎడిషన్ అంటే ఇవి ఏవి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయని ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఇండికేటింగ్ ఎడిషన్, ఎడిషన్ అంటే ఒక విషయానికి మరొక విషయాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. Means when you are trying to convey some additional information, then you have to use these three linkers here. Those are selected from the above list. Okay. Besides, furthermore, moreover. Additional information, అదనపు సమాచారాన్ని మనం ఒక విషయానికి మరొక విషయాన్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు బిసైడ్స్, ఫర్దర్మోర్, మోరోవర్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కాంట్రాస్ట్. కాంట్రాస్ట్ అంటే ఏంటంటే రెండు భిన్నమైన విషయాలను, అంటే రెండిట్లో ఉండే వేరువేరు విషయాలను, పోలిక కాదు, వేరువేరు విషయాలను చెప్పేటప్పుడు ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, ఆన్ ద కాంట్రరీ, ఎట్, స్టిల్, నెవర్త్లెస్, ఆల్ ద సేమ్, హౌఎవర్ అలాంటి సందర్భాలలో ఈ లింకర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ అంటే ఒక ఫలితం, అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కానీ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ కానీ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు యాజ్ ఎ రిజల్ట్, thus, therefore, hence, so, consequently ఇవి మనం యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అండి ఇండికేటింగ్ సీక్వెన్స్ ఇన్ టైమ్, అంటే ఒక టైమ్ సెన్స్, అంటే ఐ మీన్
ఒక దాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతుంది అంటే ఫాలో అప్ అనమాట. దీని తర్వాత ఇది అని చెప్పే సందర్భంలో later, suddenly, at the same time, subsequently, meanwhile ఈ లింకర్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇండికేటింగ్ ఎ ప్యారలల్ ఆర్ సిమిలారిటీ, పోలిక అంటే ఒకే రకమైన ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు, రెండిట్లోనూ ఒకే రకమైన ఆస్పెక్ట్స్ అంటే విషయాలు ఉన్నప్పుడు, ఈక్వల్లీ ఇన్ ద సేమ్ వే, లైక్ వైజ్, సిమిలర్లీ ఈ లింకర్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆర్డరింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఏదైనా ఒక మన లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెప్పుకుంటూ పోయేటప్పుడు ఈ లింకర్స్ని అంటే వైల్ యు ఆర్ టాకింగ్ ఆర్ వైల్ యు ఆర్ రైటింగ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆల్ దీస్ లింకర్స్. So sixth, firstly to sum up, thirdly, secondly. So these linkers are helpful for us while you are speaking or while you are writing. Okay. So the purpose of the linkers are briefly expressed here. You can go for further practice taking some exercises from your textbook. So next, in the same unit you have a poem. This poem is exclusively related to patriotism of Indians. The poet of this poem asks us to safeguard the nation, to remain peacefully in this nation with lot of unity in diversity. So by avoiding silly things and misleading our culture and other aspects. So the poet strongly asks us to unite for peace, progress and prosperity of the nation. We have to overcome violence, we have to overcome terrorism, we have to overcome illiteracy and other aspects that are a threat to the nation. So the poet requests us to safeguard the cultural heritage, to safeguard the nationalism, to safeguard the integrity that is observed in our country. So let us go through these lines related to the poem, A Plea for India. Let's ignore the call of each region and listen for once to the call of the nation. Why do we spend our time bickering when so many tasks need finishing? Don't we have better things to do than indulge in creating problems anew? So these are the lines taken from the poem A Plea for India. Plea means vinnapamu, it's a request, it's a humble request. Evariki India, India in the sense Bharat, the people living in Bharat. Manandarni pradhayapadutunnadu poet. Emani pradhayapadutunnadu, let's ignore the call of each region. Region, ignore ante వదిలేయండి. Call of each region, ప్రతి ప్రాంతం వాళ్ళు అక్కడ అంతర్గత రాజకీయ వ్యూహాలతో దేశం యొక్క భద్రత గురించి, దేశం యొక్క సమగ్రతను గురించి కాకుండా తమ యొక్క వ్యక్తిగత లాభాల కోసం ఆలోచించే విధానాన్ని వదిలేయమని చెప్తున్నారు పోయట్. లెట్స్ ఇగ్నోర్ ద కాల్ ఆఫ్ ఈచ్ రీజియన్ అండ్ లిజన్ ఫర్ వన్స్ టు ద కాల్ ఆఫ్ ద నేషన్. మన యొక్క దేశం యొక్క పిలుపును గమనించండి. మన దేశానికి కావాల్సిందండి సమగ్రత, భద్రత, శాంతి. సో లిజన్ టు ద కాల్ ఆఫ్ ద నేషన్ అండ్ ఇగ్నోర్ ద రీజనల్ misunderstandings, regional clashes. Why do we spend our time bickering? మనం ఏం చేస్తున్నాం? we are spending our time bickering silly things అంటే unnecessary extra rights కోసం, గ్రీడీగా అంటే ఇంకా దురాశ, ఇంకా ఏదో కావాలి, silly things కోసం, greedy rights కోసం పాకులాడుతున్నాం. neglecting the equality here. when so many tasks need finishing, ఎన్నో చేయాల్సిన పూర్తి కావాల్సిన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి, అటన్నీ వదిలేసి కొంతమంది కొన్ని అదనపు విషయాల కోసం ఇంకా ఏదో పాకులాటం అనేది వదిలేసి దేశం కోసం ఆలోచించండి అని పోయట్ రిక్వెస్ట్ చేశారు. డోంట్ వీ హ్యావ్ బెటర్ థింగ్స్ టు డూ? సో వై డోంట్ వీ గో ఫర్ బెటర్ థింగ్స్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్? సి we studied about Abdul Kalam. If everyone thinks like Abdul Kalam, the India really becomes the most powerful nation, the most peaceful nation in this world. Then indulge in creating problems in you. So some are indulging in creating problems to the nation. How are the problems? Maybe by the border countries like Pakistan and China. Such countries may influence us and they create some problems to us, right? So let us see what is the call of the nation here. Let us see the lines.
Again, let's ignore the call of each region, listen for once to the call of the nation. Why do we spend our time bickering when so many tasks need finishing? Don't we have better things to do than indulge in creating problems you know? What is the call of the nation? The first question is related to the lines here: unity, peace, tolerance and equal system. మన దేశం మనకి ఏం చెప్తుంది? యూనిటీగా ఉండాలి, పీస్గా ఉండాలి, టాలరెన్స్, ఈక్వల్ సిస్టమ్ అంతా ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ ఒబే. నెక్స్ట్, వాట్ డస్ ద వర్డ్ బిక్కరింగ్ మీన్స్? బిక్కరింగ్ అంటే ఏమిటి? టు ఆర్గ్యూ ఓవర్ సిల్లీ థింగ్స్ అండ్ గ్రీడీ రైట్స్. పనికిరాని విషయాలు, పాతకాలం అవుట్డేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి, గ్రీడీ రైట్స్ ఇంకా ఆశ, అదనపు ఆశ, అదనపు హక్కులు కానీ ఇలాంటి విషయాల గురించి వదిలేయమని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిక్కరింగ్. వాట్ షుడ్ బి ఇగ్నోర్డ్ ఇన్ అవర్ నేషన్? మన దేశంలో మనం దేనిని ఇగ్నోర్ చేయాలి, దేన్ని వదిలే? సెల్ఫిష్నెస్ ఆఫ్ ఈచ్ రీజియన్. టోటల్ నేషన్ వైజ్గా ఆలోచించకుండా మనం ఒక్కట్లమే, మన ప్రాంతం ఒకటే స్పెషల్, మన ప్రాంతం ఒక్కదాని గురించే ప్రత్యేకంగా ఆలోచించే ఈ సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థం అనే దాన్ని మనం వదిలేయాలి. సో ఎవరి కాళ్ళు అలా ఆలోచిస్తే టోటల్గా చివరికి మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో సెల్ఫిష్నెస్ ఆఫ్ ఈచ్ రీజన్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. విచ్ టాస్క్ నీడ్ ఫినిషింగ్? ఏ టాస్క్ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి? ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వల్ లాస్. సో ఇన్ఈక్వల్ లాస్, రకరకాల అంటే ఈక్వల్ లాస్ కాకుండా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవాడిని టెర్రరిజం, ఉగ్రవాదం, ఇల్లిటరసీ అంటే నిరక్షరాస్యత అండ్ ఓవర్ పాపులేషన్, విపరీతమైన జనాభాని పెంచుకుపోవటం, వీటిని మనం అధిగమించాలి. నెక్స్ట్, వాట్ కుడ్ బి ద బెటర్ థింగ్స్? మనకి కావాల్సిన బెటర్ థింగ్స్ ఏంటి? ఈక్వల్ రైట్స్, లిటరసీ, పాపులేషన్ కంట్రోల్, పీస్ అండ్ నేషనలిజం. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో the plea for India requests us to follow all these things. Next, you have another reading topic, unity in diversity in India. So before going to through these lines, unity in diversity in India, భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలో ఉన్న భారతదేశం ఇది. So read the following lines and comprehend. Our scriptures are the storehouses of spiritual wisdom. మన స్క్రిప్చర్స్, మన ఇతిహాసాలు, మన గ్రంథాలు స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక మేధస్సుకి, జ్ఞానానికి నిల్వ ఉంచబడిన స్టోర్ హౌసెస్. అవర్ సెయింట్స్, మన యోగులు అంటే సర్వం త్యజించి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకున్న వాళ్ళను సెయింట్స్ అంటారు. అంటే భౌతిక వాంఛలను అధిగమించి అన్నిటినీ జయించి నిరాడంబరంగా బతికేవాళ్ళు. యాజ్ పర్ ద రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫినిట్, ఆత్మ అనేది ఉంది, ఇలాంటి విషయాలు ఇన్ఫినిట్. వీ హ్యావ్ ఇన్హెరిటెడ్ గ్రేట్ స్పిరిచువల్ వాల్యూస్. మన దేశంలో ఎంతో ఆధ్యాత్మికమైన విలువలు ఉన్నాయి. కాంట్రాస్టెడ్ విత్ విచ్ మెటీరియలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద వెస్ట్, అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఉన్న మెటీరియలిస్ట్ అంటే భౌతిక అవసరాల కోసం వచ్చిన ఆ సంపదను కూడా మనం ఆ యొక్క దానిని కూడా తీసుకుంటూ మన ఆధ్యాత్మిక విలువలను కాపాడుకోవాలి. సో దీస్ లైన్స్ సే దట్ వేర్ డూ వీ ఫైండ్ అవర్ విజ్డమ్? మన యొక్క విజ్డమ్ ఎక్కడుంది? ఇన్ అవర్ స్క్రిప్చర్స్. సీ ద ఫస్ట్ లైన్, స్క్రిప్చర్స్. వాట్ డిడ్ అవర్ సెయింట్స్ యాస్పైర్ టు? మన సెయింట్స్ మనల్ని ఏం కోరుకుంటున్నారు? aspires to the realization of the infinite. Infinite means అనంతమైనది, ఈ సృష్టి అనంతమైనది. సో ద వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్. వీ హ్యావ్ టు థింక్ బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద వెస్ట్? వెస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు వెస్ట్ మీన్స్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్, యూరోపియన్ కంట్రీస్, యూ కెన్ సీ దెమ్. వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ దెమ్? ఓన్లీ మెటీరియలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్. దే ఆర్ keenly depending on the material progress. So these lines help us to recollect the glory of the one and only Bharat in this planet regarding spiritual wisdom and karmic heritage and cultural heritage. So students, I request you all to think about the welfare of Bharat, to think about the development of Bharat, overcoming the silly aspects and unnecessary issues. So all of us should protect our nation and bring glory to our nation. So anyway students, go through this nation and diversity unit, read the lines of this lesson. This is a very valuable topic for us. Read the three aspects: my childhood, taken from Abdul Kalam's autobiography Wings of Fire, a plea for India, it's a poem, and then unity in diversity in India. This is also a reading. So all of you go through these three lessons from the theme nation and diversity, get good clarity about the cultural heritage, spiritual values,
about the temples, mosques, the great culture, the temples, the sculpture, the dances, the music. You can observe all these things. The ancient temples of our Bharat has got lot of cultural heritage. You can get lot of information available on YouTube and Google. You can get the factual information related to the welfare of Bharat, the glory of Bharat in every aspects of books as well as in other sources. So, students, subscribe DD Saptagiri channel and watch the content available related to your textbooks and acquire lot of knowledge. Anyway, take care of yourselves these days, wear masks, follow physical distance, wash your hands often, avoid contact with sick persons. So, thank you students. Namaskar. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. Hi to everybody, to my nation, to everybody who's living in this country and otherwise also. This is the tough time for everybody.